April 1945, Einsonniger, Frühlingsstag, in einem kleinen Krankenhaus in Bayern. Nahe der advancing Frontlinie. Der Duft von frischem, echtem Bohnenkaffee, steht aus, Bleckernen Bekornoff, mischt sich mit dem schwachen Geruch von Desinfektions, Metall, in dem Staub der zerbombten Stragen Drugon. Mood deutsche Krankenschwestern in abgetragenen Uniformen sitzen, aminen, improvisioten, Tisch in der Kantine. Gegenüber, von ihnen, amerikanische Offiziere, in Olivunen Jakan, die Dampfend. Krankenhaus Ehren, Rationen vollen, der Kaffee ist stark, aromatisch, ein Luxus. Den die Deutschen, seit Jahren nur, aus Ersatzmittel, Kantonos, Gerksteten, Oder, Zickery, bitteren Denon, die Oder Moment, scheinbar klein, und allklicklich. Markiert einen, Wendepunkten, den letzten woken des Zweiten Weltkriegs in Europa. Im Frühjahr Ijo Suwu, Ruschen die Alliierten Armeen, Anna Fulzum vor, die Dritte US-Armee, unter General Patton Durchcourt. Bayonne befreit Konzentrations, Lagour wie Dachau, and übernimmt Kontrolle. Überstitten defer. Krankenhauser die bis dahin, unter deutscher, Verwalten standen, wurden von amerikanischen Einheiten besetzt. Deutsch Hurst und Schwestern bleiben oft Wort. Ort, die Versorgung der Verwundeten. Nun, auch, Alliarter, Solitan. Die Non-Fraternization Politik. Die Kontakt zwischen Besetzern und Besetzung Verbitet. Word in der Praxis, oft Umgangen, besonders in medizinischen Einrichtungen, wo Kooperation lebensrettend ist. Hier inmitten von Trümmern und Erschöpfung in Stethin unerwartete Begegnungen. Amerikanische Offiziere, teilen, Ricklichen, Kaffee, mit, deutschen, Schwestern. Eine Kaffee der Menschlichkeit in einer Zeit des Zusammenbruchs. Die deutschen Schwestern hatten etwas anders erwartet. Jahrelang propagiert, als Obliging Rasse, indoktriniert, mit, der Idee eines tausendjährigen Reichs. Stellten sie sich die Amerikaner als barbarisch Horden, vorplundernd, rachsüchtig wie es die Goebbels Propaganda. Malta. Statusen erleben sie disziplinort, Soldaten. Die Medikamente und Verbensmaterial mitbringen, die. Verbindet beider Seiten, versorgen nun, diesen duftenden Kaffee und bieten, a Farvel, Schwestern, die Monolang, mit Nappen Rationen, ausgemann, mit Ersatzkaffee, der Mera und Verbrannte, Rind, Erinerte, ist, desirekt, Bohnenkaffee, an Schock. A symbolisiert nicht nur Worm und Normalit, sondern die unerwartet, Großet, Zugejiet, der Sieger, Gubert der Brud, Gubert von Berchten, Über-Nazi, Girl, Eknatin, mit Fanatischem, Widerstand oder, Kalter Feindseligat, Darcy. Finden erschöpft Frauen, die Pflicht Bost arbeiten. Oft ohne ideologisch, Verbotheit, gebrochen, vom, langen Krieg. Historisch, Aufsicht nun, Bestätigung, solch, Schenen. In den Monaten, April and Mai 1945 Barrackten US Militär, Barrackt von der Barrack Deutscher Lazarett, einem Barrack der Third Army, aus Bayern, Word beschrieben. Wie amerikanisch Mediziner, Deutsches Personal Einbesehen, Continuit in der Pflicht zu Gerlisten. Kaffee war ein zentraler, Bestentil, der US-Rationen, Idirgie erhielt täglich, Elsliches Kaffeepulver, in seinen Theater, Rationen, oft genug, Farmerier, Tazen, nun Kontrast, dazu hatten, Deutsche, Zivilisten, und sogar Frontsoldaten, seit 1942, mit schwören, in Schrankhängen zu kämpfen,
echter Kaffee war ein rares Gut, reserviert für Heringe oder den Schwarzmarkt. I'm Zug. I'm US-Offiziere in einem Borten Hospital. Notiert später. Wir tielten unseren Kaffee mit den Schwestern. Sie hatten, seit Jahren, keinen echten mehr getrunken. Ihr Augen leuchteten auf. Also were innen Gold geschenkt. Heiten, unliche Anekdoten, finden, sichen, Memoiren, von Kranken, Schwestern des deutschen Roten Kreuzes. Die Noche der Kapitulation, von der Große Zugegeht der Amerikaner, brechteten. Im Gegensatz zu den Hirten unter der Egonen Führung dieser. In Fake, AKT Day, Teilens Verndart, Warnungen, tiefgreifend. Für die deutschen Schwestern bricht eine Ideologie zusammen. Der Nationalsozialism hat ihnen eingetrichtert. Das der Feind, unmenschlich, sei das der Krieg. Die Existenz, die diesen Feinden, zusammen, trinken, den Kaffee, sprechen über die Verwendeten, über das Wetter, über das Ende Wahnsinns. Ein Schwester erinnerte sich Jahrzehnte später. In diesem Moment wurde mir klar, dass der Propaganda als gelegen war. Dies Männer waren keine Monster, sie waren Menschen. Die uns hoffen, wir Schwestern, die bis dahin, loyal gedient, hatten, distanzieren, sich innerlich vom Regime. Die begegnen, mit, der amerikanischen, Realität, der voll, en Ressourcen. Der pragmatischen Menschlichkeit set zu voll en der Oberlegenheit des eigenen Systems. Auf amerikanischer Seite wuchst Verstandenis, nicht alle Deutschen sind Fanatis, viel sind Opfer eines Systems, das sie in den Abgrund geführt hat, der Kaffeeword, zum Wiedergründen, Symbol der begegnen, engen. Steht, für die amerikanisch. Abundance die industriell matcht, die selbst im Krieg Luxusgüter wie echten Kaffee in Massen produziert, invertiert. US-Rationen auf Ersatz, eingewiesen waren, floss bei den Alliierten Nachtuben Strammen, Millionen Pfund. Kaffee J. Harlich, für die Truppen, instant und aromatisch. In den Hospitaloren Word, Bruck ein, kann geht ein Gasbreck, begonnen. Representiert nicht nur Materialon, Wohlstand, die demokratisch, halting, die Bereitschaft, zu teilen, zu helfen, ohne Safetage, ohne Werfung, zu fordern, in den Woken. Nach der Kapitulation. Wiederholt sich das Mode view, US-Offiziere, laden Schwestern ein, Kaffee zu trinken. Rind, sie gemeinsam, Patienten versorgen. Es ist ein leases Symbol der Reconstruction. Der, begin enor, nuordnung. Dot in der Rakshow verbinde, dieser. Moment ein, Gorgier, Wahrheit, über, Freiheit und Menschlichkeit. Der Duff Jeans Kaffees im, April 1945 Wet durch die. Geschich als, Arin Naren, Darin das, Ideologien, Zerbriken, when Menschen, einander, begegnen. In der Titus, der Sieger, Spiegel-sich, nicht nur, Abundance. Sondern die Essenz, einer, freien, Gesellschaft, die Futschkeit, selbst, im Sieg, Großet, mutig zu sein. Zu tillen, was Manhat und dadurch bruken zu bauen. As den Trummern des Hasses. In Steth, so etivos, nus, ein von Hoffnung, das aus, Fienen, Nachbarn, Worden, kennen. Der Krieg endet nicht mit dem letzten Schuss, sondern mit solchen Stellen, Gesten, Becker Kaffee, geteilt, in einem bayerischen Krankenhaus, der die Saat, fahren Weltlet. In der Freiheit nicht erzogen, sondern geteilt Word, und in dieser Titas dampfend und warm liegt die still Revolution, der Kontinens. Das war stark nicht in der Zerstrung,
Sondern in der Menschlichkeit, Lied.